Hi viewers, welcome to VRR Tutorials. See, our today's topic is the difference between listen and hear. మనకి ఈ రెండు తెలుగులో ఒకే విధంగా ఉంటాయి. వినడం అనేది నేను అది వింటున్నాను, ఇది విన్నాను, అది విన్నానని తెలుగులో చెప్పేస్తాం మనం చాలా ఈజీగా. బట్ ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ అ బిట్ ట్రికీ. ఓకే, సి చాలా సింపుల్ అండి. లిసన్ అండ్ హియర్. తెలుగులో కరెక్ట్గా ఏంటంటే హియర్ అంటే నీకు వినిపించేది. అర్థమవుతుందండి? హియర్ అంటే ఏంటంటే నీకు వినిపించేది. ఓకే, లిసన్ అంటే నువ్వు వినేది. అర్థమవుతుందండి? సి లిసన్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్తో వింటావు, నీ పర్పస్ వినడం. ఓకే, అంటే నువ్వు నీ టైంని వినడానికి యూజ్ చేస్తావు. ఎస్, దట్ ఈస్ లిసన్. నువ్వు వాంటెడ్లీ యూ లిసన్. ఓకే, ఇది అనేది నువ్వు వినేదాంట్లో అంటే యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. సో హియర్ అనేది ఏంటంటే you don't concentrate on that, but you are walking on the road, right? You heard a sound. ఇప్పుడేంటి, నీకు సౌండ్ వినపడింది అంటే నువ్వు వెళ్తున్నావు, నీ పాటికి నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు. సో యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, నీ పాటికి నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నావు. బట్ యు హర్డ్ అ బిగ్ సౌండ్. యు హర్డ్ అన్నాను, చూసారా? అది ఇక్కడ అంటే నీకు వినిపించింది. అది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నీ ఎఫర్ట్ పెట్టావు, నీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టావు, బట్ నీకు వినిపిస్తుంది. నీ చెవులకి డైరెక్ట్, ఎందుకంటే చెవులకి ఆటోమేటిక్గా వినిపిస్తుంది కాబట్టి యూ డోంట్ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్. సి హియర్ అంటే ఏంటంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ అన్నట్టు. ఓకే, వాట్ యు హియర్, నీకు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ వాట్ యు హియర్. సో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ గేవ్ యూ హియర్. సో లెట్స్ గో విత్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ. సో వన్ మోర్ థింగ్ అండి, లిసన్ అనేది వర్బ్, అండ్ దట్ టు లిసన్ ఆల్వేస్ షుడ్ ఫాలోడ్ బై టు అండి. ఓకే, లిసన్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై టు. అంటే లిసన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా టూతోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే సి ఐఎమ్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్ అంటారు, ఐఎమ్ లిసనింగ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ రాంగ్ అండి. ఓకే, ఇంగ్లీష్లో ఐఎమ్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్, దట్స్ ఇట్. సి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐఎమ్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్. ఈ లిసన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా జా సౌండ్ ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదండి. లిస్నింగ్ సౌండ్. ఐఎమ్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్. సి ఐఎమ్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్. ఇక్కడ ఏంటి, యు ఆర్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్ బికాస్ యూ వాంటెడ్ టు లిసన్ అండ్ యూ actually concentrating on listening to music. You understand? This is what you choose here. Okay, what you choose, because you choose to listen అంటే నువ్వు వినడాన్ని ఎంచుకున్నావు ఇక్కడ. సో this is what you choose, that's it. What you chose, listening to music you chose. You understand, guys? So it's very simple. Okay, so listening means you listen, you choose to listen with concentration. Okay, and also listening always followed by to. So I'm listening to music. Next, she's not listening to the class. అంటే she's not listening, she's not paying attention. Here you have to pay attention. When you listen to music, what you do, you are ready to listen to music. You choose a song and you put some attention on that. So that is what listen meant. అర్థమవుతుందండి? అదే లిసనింగ్ అనే దానికి అర్థం. ఓకే, సి షీఈస్ నాట్ లిసనింగ్ టు ద క్లాస్ అంటే షీఈస్ నాట్ అటెంటివ్లీ లిసనింగ్. షీఈస్ ఆమె అసలు ఆ కాన్సన్ట్రేషనే లేదు లిసనింగ్ అనే దాని మీద, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్
Please listen to their conversation. Please listen to their conversation. I am asking you, please listen to their conversation. You got it? Please listen to my pronunciation to be better in the pronunciation. So I told you, right? Ante what I am actually supposed to tell you, listen. Pay attention with concentration, or please choose to listen. Okay? Please listen to my pronunciation to better in your pronunciation. Right? I'm just giving an example. You are very good at pronunciation. Okay? Right? Please listen to their conversation. వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్ని విను అంటున్నావు. ఓకే, యూ చూస్ అంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయి, కాన్సన్ట్రేషన్తో విను అంటున్నావు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ద ఫార్మ్స్ అంటే లిసన్ అనేది వర్బ్. లిసన్ ఇస్ అ వర్బ్. సో ఇట్ హ్యాస్, యాజ్ యూజువల్, వర్బ్ హ్యాస్ 3 forms. సి, లిసన్, లిసన్స్. లిసన్స్ ఈజ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, రైట్? సో నెక్స్ట్, లిసన్డ్. లిసన్డ్ ఈజ్ V2 as well as V3. So listening. Listening is V4. And also listening can be a gerund form. See, listening to music is my favorite hobby. I gave an example. Okay, listening to music is my favorite hobby. Adavandani, listening to music is my favorite hobby. It is a gerund now. Listening to music is my favorite hobby. Right? So next. Now here, let us come to here. So here I told you, నువ్వు ఈ ఎఫర్ట్ అనేది నీకు పెట్టవు, జస్ట్ నీకు జనరల్గా వినిపిస్తుందండి. ఐ హర్డ్ బేబీ క్రయింగ్ అట్ మిడ్ నైట్, దెన్ ఐ వోక్ అప్, ఐ కుడెంట్ గెట్ బ్యాక్ టు మై స్లీప్. అర్థమవుతుందా? సి, నేను ఐ హర్డ్ ఎ బిగ్ సౌండ్, దెన్ ఐ వోక్ అప్. అర్థమవుతుందండి? సో నేనేదో విన్నానంటే నువ్వు ఎఫర్ట్ పెట్టలేదు దాని దగ్గర. సో బట్ సి, వెన్ ఐ వాజ్ స్లీపింగ్ ఐ హర్డ్ ఎ బిగ్ సౌండ్, దెన్ ఐ వోక్ అప్, ఐ కుడెంట్ గెట్ బ్యాక్ టు స్లీప్. నేను నిద్రపోలేకపోయాను ఇంకా. రైట్? సో నువ్వు విన్నావు అది, అంటే నీకు వినిపించింది, అంటే నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదు. యు డిడ్ంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ ఎట్ ఆల్. అర్థమవుతుందండి? సో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ sound, that perceives through your ears. నీ ఇయర్స్ ద్వారా పర్సీవ్ చేసేది. ఓకే, వాట్ యూ హియర్. ఇక్కడ ఏంటంటే నీకు వినిపెడుతుంది అంతే. నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకో వినడానికి, యూ డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్. నువ్వు చూజ్ చేసుకో వినడానికి, రైట్? బట్ నీకు వినిపిస్తుంది ఏదో ఒక విధంగా, రైట్? సి, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఐ హర్డ్. ఓకే, హర్డ్ అనేది ద పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ హియర్. ఐ హర్డ్ ఎ నాయిస్ in the room while I was listening to music. ఇక్కడ అర్థమైందండి. సి, యూ చోస్ టు లిసన్ టు మ్యూజిక్. నువ్వు మ్యూజిక్ వింటున్నావు, దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? ఐ హర్డ్ ఎ నాయిస్. ఐ హర్డ్ ఎ నాయిస్. అర్థమవుతుందండి? ఇక్కడ నువ్వు విన్నావు. నాకు ఐ హర్డ్ ఎ నాయిస్ అంటే నాకు నాయిస్ వినపడింది. వెన్ ఐ వాస్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్, నేను మ్యూజిక్ వింటున్నప్పుడు నాకు నాయిస్ వినపడింది అని చెప్తున్నావు. ఓకే, సి, కెన్ యూ హియర్ మీ? రైట్? ఆన్ ద ఫోన్ మనం చెప్తాం ఇక్కడ. ఓకే, కెన్ యూ హియర్ మీ ఆర్ ఐ కాంట్ హియర్ యువర్ వాయిస్. నాకు నీ వాయిస్ వినపడడం లేదు అని చెప్తున్నాం. ఐ కాంట్ హియర్ యువర్ వాయిస్. సో హియర్ కీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయండి. హియర్, హియర్స్ యాజ్ యూజువల్. హర్డ్ అండి, సెకండ్ ఫార్మ్ ఈజ్ హర్డ్ అండ్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆల్సో హర్డ్. హియర్, హర్డ్, హర్డ్. సో హియరింగ్, రైట్? సో ఇది అర్థమైందండి. సో హియర్ అనేది ఒక సౌండ్ నీకు వినిపడడం. ఓకే, ఐ హర్డ్ హిమ్ సే గెట్ లాస్ట్. అతను గెట్ లాస్ట్ అనడం నేను విన్నాను అతని నోట్ నుంచి. రైట్? ఐ హర్డ్ యూ టాక్ బ్యాడ్ అబౌట్ మీ. ఐ హర్డ్ యూ టాక్ బ్యాడ్ అబౌట్ మీ. నువ్వు నా గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను విన్నాను. అంటే నువ్వు విన్నావు అంటే నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు, బట్ నువ్వు విన్నావు. అదే లిస్నింగ్లో ఎలా చెప్పొచ్చు? సి, ఐఎమ్ లిస్నింగ్ టు యూ, యు ఆర్ టాకింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ మీ. అంటే ఇక్కడేంటి, నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ వింటున్నావు వాంటెడ్గా. రైట్? ఐ హర్డ్ యూ టాక్ బ్యాడ్ అబౌట్ మీ. అర్థమవుతుందండి? సో లిసన్ టుకి
అండ్ హియర్కి డిఫరెన్స్. సో లిసన్ లాస్ట్గా చెప్తున్నాను. లిసన్ అనేది అటెన్షన్ తోటి, కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి యూ చూస్ టు లిసన్, రైట్? బట్ హియర్ ఏమవుతుందండి, అది నీకు వినిపిస్తుందండి. యూ డోంట్ పుట్ ఎనీ ఎఫర్ట్ టు డూ దట్. ఆటోమేటిక్లీ యువర్ ఇయర్స్ దే ఫంక్షన్ ఆటోమేటిక్లీ కదా. సో దే పర్సీవ్ సమ్ సౌండ్స్, ఓకే? దట్ ఈస్ హియరింగ్ అండి, రైట్? I heard baby crying at night. I heard the baby crying at night. Adamandandi. So thank you for watching. If you find this video useful, please do like, share and subscribe to our channel. If you have any queries related to this, please post in our query group. Thank you for watching.